ሃይ እንዴት ናችሁ? አንዳንድ ፕሮብሌሞችን እንሰራለን ከማትሪክ ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ ያለውን So number 1, what is the angle between vector A is AI plus A root square root of 3 along J units and B is A times square root of 3I plus A times J units. A 90, B 60, C 37, D 30 ይላል so አንግሉን ለማግኘት ምንድነው የምንጠቀመው ሜተድ A dot B እንጠቀማለን ማለት ነው which is AB cosine theta ምለውን እንጠቀማለን therefore cos theta is equals to A dot B over magnitude of A magnitude of B ማለት ነው which is equals to AI plus A root 3 J ማለት ነው times የዚህኛው ደግሞ A root 3I plus AJ ማለት ነው over square root of A square plus የዚህኛው A square plus bracket ውስጥ A root 3 the whole square times ይሄም እንደዛው A root 3 the whole square plus A square ማለት ነው A times A square ይመጣል A square root 3 this times is 0 ነው A times is 0 ነው ስለዚህ ይሄ plus A square plus A square root 3 ማለት ነው over this square is equals to this square A square plus የዚህኛው A square times 3 ማለት ነው times 3 times ይሄኛው square A square this times this is equals to root 3 A square plus A square this is equal to A square root 3 plus A square root 3 is 2A square root 3 over የዚህኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው this is equal to 4A square ማለት ነው A square by A square 1 ስለዚህ root 3 over 2 ማለት ነው therefore cos theta is equals to root 3 over 2 theta is cos inverse of root 3 over 2 ስለዚህ cos inverse of root 3 over 2 is 30 degree ማለት ነው ስለዚህ 30 degree is the answer question number 2 vector A is 12 units B is 5 units which one of the following is not possible value of A plus B therefore easy solution ለመስራት ሩሉ ምንድነው for any two vectors vector A and vector B resultant is always in the range of resultantaቸው በምን range ውስጥ መኖር አለበት magnitude of A minus magnitude of B less than or equal to resultant vector is less or equal to A plus B this is our general formula A minus B ስንል 12 minus 5 ማለት ነው 12 minus 5 is less than R is less than ስንደምር 12 plus 5 therefore this is 7 is less or equal to R is less or equal to 17 ስለዚህ እዚህ መሃል ያለው በሙሉ ሶሉሽን መሆን ይችላል ለምሳሌ ሶሉሽን ነው this is solution 60 ግን ምንድነው ሶሉሽን ሊሆን አይችልም ማለት ነው 60 ሶሉሽን መሆን አይችልም question number 3
find a cross b ይላል a እና የb cross የምናገኘው ምንድነው a cross b is equals to a ያለኝ b then I negative j k okay a is 7 4 negative 8 this is 3 negative 2 and 5 therefore along I this times this 20 minus this is positive 60 along I minus ይሄ ስንት ይመጣል 4i ይመጣል j ስንሰራ this times this 35 minus this is negative 24 therefore plus ይሆናል ማለት ነው this is plus which is equals to 9 59 negative 59 along j k ስንሰራ this times this negative 14 minus 12 negative 26 along k ስለዚህ a cross b ምንድነው የሚሆነው 4i minus 59j minus 26k ማለት ነው this is the answer question number 4 if a is equals to x centimeter x meter per second plus 3 meter per second along z ስለዚህ እዚህ ውስጥ ማን የለም ማለት ነው y የለም ማለት ነው x አለ z አለ እዚህ ጋር ደግሞ y እና z ነው ያለው ማለት ነው therefore what is the answer ለዚህ ምንድነው a cross b ስንሰራ I negative j እና k ማለት ነው this is equals to 1 x value እዚህ ጋር 1 ነው ይሄኛው 0 ነው a 3 ማለት ነው እዚህ ጋር 0 የለንም x value y value 2 አለ then 3 ማለት ነው ስለዚህ this times this is equals to 0 minus 6 along I minus j this times this 3 minus 0 along j plus k is this times this 2 minus 0 ማለት ነው negative 6i minus 3j plus 2k ማለት ነው therefore ይሄ እንግዲህ ምንድነው what is the value of a cross b አለ value of a cross b ይሄ ቢሆንም ነገር ግን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ማግኒቲዩዳቸው መስራት አለብኝ የነዚህ a cross b ማግኒቲዩዳቸው ማለት ነው therefore magnitude ይሄ square root of this is 36 plus 9 plus 4 ማለት ነው 9 plus 4 which is equals to this is 36 this is 39 49 which is 7 meter per second ማለት ነው 7 meter per second question number 5 given four vector this a is 2i minus j b 4i minus 2j c is i minus j d is 2i plus 3j which pair of these vector are collinear የሆኑትን እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ማለት ነው አሁን a and b መጀመሪያ ኮሊኒየር መሆንና አለመሆናቸውን በምንድነው የምናውቀው ኮሊኒየር መሆናቸውን የምናውቀው ክሮስ ፕሮዳክታቸውን በማግኘት ነው ለምሳሌ a cross b ን እንስራ I negative j እና k አለን I is 2 this is negative 1 and 0 this is b ደግሞ 4 negative 2 and 0 ማለት ነው 0 ከመጣ ኮሊኒየር ነው ማለት ነው therefore a cross b ምን ይሆናል this times this 0 this is minus 0 along I minus j this times this 0 4 times 0 0 along j plus k ደግሞ ስንሰራ
this times this negative 4 minus this is negative 4 ስለዚህ ፕላስ ይሆናል 0 along I minus 0 along J this is plus ይሆንና plus 0 along K ማለት ነው therefore ሌላ መስራት አያስፈልገንም የመጀመሪያውን ካገኘን ኦርቶጎናል ነው ማለት ነው ኦርቶጎናል መሆኑን አውቀናል ማለት ነው question number 6 two non-zero vectors D and E have precisely equal magnitude D እና E equal magnitude አላቸው for the magnitude of D plus A to be 3 times larger than the magnitude of D minus E. Find the angle between D and E. ስለዚህ ይሄኛውን ፎርም አለን ስለዚህ let us square ብናደርግ D plus E the whole square is equals to 3 square minus D minus E the whole square ማለት ነው ይሄን square ብናደርግ D plus E times D plus E ማለት ነው E square plus DE D times E DE plus D times D square therefore D square plus 2DE plus E square this is equals to 9 into D minus E times D minus E square plus negative DE therefore D square minus 2DE plus E square ይሄ ዩኒት ቬክተራችን ምን አይነት ፎርም አለው ማለት ነው ይሄኛው where ከ A dot B ለምሳሌ A dot B is equals to magnitude of B times cosine theta መሆኑን እናውቃለን when theta is the angle between A and B ማለት ነው therefore ይሄ ፎርም ምንድነው ማለት ነው D square plus 2 times DE cosine theta plus E square ማለት ነው therefore ይሄን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው D square plus 2 times DE cosine theta plus E square is equals to ቀጥሎ ያለውንም እንደዛው 9 into D square minus 2 times DE cosine theta plus E square ከእንትናችን ላይ ከጊቭናችን ላይ ምን ብለናል D is equals to E ነው ብለናል precisely equal magnitude ስላላቸው ስለዚህ በE ቦታ D ልጠቀም D square plus 2D times D ማለት ነው ይሄ cosine theta plus D square is equals to 9 into D square minus 2D times D cosine theta plus D square ማለት ነው D square times D square D times D square D plus D 2D square plus 2D square cosine theta is equals to 9 ይሄ 2D square minus 2D square cosine theta ኮመኑ 2D ነው ስለዚህ 2D square into 1 plus cos theta is equals to 9 into 2D square minus into 1 minus cosine theta ይቀራል ይሄ ከዚህ ጋር ይጣፋል ማን ይቀራል 1 plus cosine theta is equals to 9 into 1 minus cosine theta then this is equal to
then this is equal to 1 plus cosine theta is equals to 9 minus 9 cosine theta. 9 distribute አረኳት then እቺን cos ወደዚህ ባመጣ 1 ወደዛ በወስዳት cos plus cos ስለዚህ 9 cosine theta plus cos theta is equals to 9 minus 1 ማለት ነው 9 minus 1 this is 10 cosine theta is equals to 8 over 10 therefore cos theta is equals to 0.8 theta is cos inverse of 0.8 ማለት ነው theta is equals to 37 degree ማለት ነው አንግሉ 37 degree ይሆናል መሃላቸው ያለው ማለት ነው question number 7 what is the magnitude of a plus b if a is 3i plus 7j b is 2i plus 5j እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሲሰጡ ምንድነው ማግኒቲዩዳቸው መስራት ነው magnitude of a plus b ማለት ነው magnitude of ማለት is equals to ax plus bx the whole square plus ay by the whole square ማለት ነው magnitudeዳቸው ስለዚህ magnitude of ax ማለት ስንት ነው 3 plus 2 the whole square plus 7 plus 5 the whole square ማለት ነው this is equals to 5 then 5 the whole square 25 plus this is 12 the whole square 144 ማለት ነው this is equals to 169 then the magnitude is 130 ማለት ነው 3 ማለት ነው ለዚህ ማግኒቲዩዱ እንደዛ ይሆናል ማለት ነው question number 8 if two vectors are given a is 2i plus 5j b is 5i plus 3j find angle between a plus b አንግሉን ነው እንደሞ የምፈልገው ስለዚህ ቬክተር አንግሉን ለማግኘት a dot b is equals to ab cosine theta በማድረግ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው therefore cosine theta is equals to cos theta is a dot b over magnitude of a magnitude of b a dot b means ax bx plus ay by over magnitude of a is ax square plus bx square times magnitude of this is ax ay sorry ay square this is bx square plus by square ማለት ነው this is ax times bx means this times this 8 plus 15 over the square root of 2 square ማለት 4 plus this square means 25 times square root of 4 this is 4 square ማለት 16 ማለት ነው plus 3 square is 9 therefore cos theta is equals to 23 over this is 29 the square root of 29 times the square root of 25 is equals to 29 ማለት this is 23 over ይሄኛው በ5 ይወጣል square root of 29 ማለት ነው square root of 29 therefore square root of 29 ደግሞ እንዴት እናደርጋለን is equals to 23 over 5 times ይሄ 5 ነጥብ 5.34 ይሆናል ያው በ4 ማለት ነው 3.4 ሆኖ ይወጣል this is equal to 23 divided by 26.93 which is 0.85 therefore theta is cos inverse of 0.85 this is equals to
30 ዲግሪ ይመጣል ማለት ነው። Question number 9. Given that R1 is equals to 3i minus 2j plus k, R2 is 2i minus 4j minus 3k, R3 is negative I plus 2j plus 2k. What is the value of a unit vector in the direction of 2r1 minus 3 times r2 minus 5 times r3? ስለዚህ እንደዚህ አይነቱ ምንድነው የምናደርገው እንዳለ ይሄን እንውሰደው 2 into r1 ማለት ይሄ ነው 3i minus 2j plus k minus 3 into 2i minus 4j minus 3k minus 5 into r3 negative I plus 2j plus 2k ማለት ነው. This is 6i minus 4j plus 2k minus 6i plus this is 12j plus 9k minus this is plus also 5i minus 10j minus 10k. I ከi ጋር this is cancel ይደራረጋሉ. This can be cancelled by this. ስለዚህ ማን ይቀራል 5i ይቀራል j this is 4j this is 12j minus this plus 2j 2k 11k therefore plus k 1k ማለት ነው. Therefore 5 minus plus j is negative 4 negative 4 እና ይሄ negative 14 minus this negative 2 this negative 2. Therefore unit vectorun ለመፈለግ unit vector is the magnitude of this 5i minus 2j plus k over the magnitude of this is 25 plus 4 plus 1 ማለት ነው. This is 5i minus 2j plus k over 5 እና 30 ማለት ነው. This is square root of 30. Therefore it is equal to 1 over root 30 into 5i minus 2j plus k is the unit vector in the direction of this. ስለዚህ በዚህ መሰረት እሱን እናገኛለን ማለት ነው. Number 10, unit vector parallel to the resultant of vector a 2i plus 6j b is I minus 2j is dash ይላል. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው parallel ስለሆነ ምንድነው a plus b መጀመሪያ a plus b እናገኝ. a plus b means 2i plus I 3i ማለት ነው. plus this is negative plus 4j ይሆናል. Therefore what the magnitude of a plus b is this square is 9 plus 60 ይሆናል. Therefore square root 3 ይገባል. ይሄ this is square root of 25 this is equals to 5. ስለዚህ unit vectorአቸው unit vector magnitude of a plus b over the magnitude of a plus b ማለት ነው. This is 3i plus 4j over 5 ማለት ነው. Therefore 3i over 5 plus 4j over 5 is the unit vector. The angle between what is the angle between a is 6i plus 8j b is 12j. and angle ምንድነው የምናደርገው a dot b is equals to magnitude of a magnitude of b times cosine theta አድርገን እናገኘዋለን. Therefore cosine theta is equals to a dot b over magnitude of a magnitude of b ማለት ነው. Therefore ax bx plus ay by over magnitude of a is 6 square plus 8 square
times 12 square ማለት ነው this is equal to ax ማለት 6 times ይሄ 0 ነው therefore this times 0 8 times 12 ማለት ነው which is 96 over this is 36 plus 64 መቶ ይሆናል therefore cosine theta is equals to 96 over 10 times ይሄኛው 12 12 ሆኖ ይወጣል ራሱ 12 ሆኖ ይወጣል therefore ይሄኛውን ስናባዝ 96 divided by 120 is ይሄን ስናካፍል ደግሞ 96 divided by 120 is 0.8 inverse ስናደርግ theta is 37 degree ይሆናል ማለት ነው 37 degree so ይሄ 11ኛው ጥያቄ ነው question 12 which one is not correct አሳጥሬ ስለጻፍኩት እንጂ ጥያቄው ምለው which one of the following expression is correct in clockwise and counterclockwise in general እኔ ለእናንተ እንዲገባችሁ let's say ከዚህ ልነሳ I j እና k በዚህ ፎርሙላ አስቀምጥ እንደዚህ ስንዞር clockwise ስንዞር take it as positive ወደዚህ ስንዞር ደግሞ take it as negative ያ ማለት ለምሳሌ I cross j ልውሰድ I cross j k ነው ማለት ነው positive k k cross I is j j cross k is I በሌላ መልኩ j cross I ማለት j cross I ወደ ተቃራኒ ስለሆነ ኔጌቲቭ k ማለት ነው I cross k is negative j I cross j k is ወደዚህ ስለሆነ ኔጌቲቭ ማለት ነው የመጨረሻው I cross I j cross j k cross k is always 0 ለምን ሳይኑ 90 ስለሚሆን ሳይን 90 እዛ ሳይን 0 0 ማለት ነው በራሱ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ምን ብለናል I dot I is equals to j dot j is k dot k is 0 and I dot j is equals to I dot k this is dot s is equals to this is cosine 0 0 no therefore I dot k j dot k is equals to 0 ስለዚህ በዚህ መሰረት የትኛው ነው ኮሬክት የሆነው j cross j ማለት በራሱ ላይ ማለት ነው 0 0 ነው ማለት ነው I dot I 0 this is true j cross k is I and I dot I is equals to I dot I ስንል 0 ላይ ማለት ነው cosine 0 is equals to 0 ስለሆነ cosine 90 is 0 ስለሆነ ማለት ነው so በዚህ መሰረት እነዚህ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው 13ኛው ጥያቄ ቬክተር 2i plus j plus k is perpendicular to I minus 4j plus lambda k find the value of lambda ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው perpendicular ከሆነ a dot b is equals to 0 ማለት ነው which is ax bx plus ay by plus az bz is equals to 0 ማለት ነው ax ማለት 2 times this 2 plus 1 times negative 4 is negative 4 ማለት ነው ስለዚህ ያ negative 4 az is 1 times lambda
lambda is equals to 0 negative 2 plus lambda is equals to 0 lambda is equals to 2 ማለት ነው the value of lambda is equals to 2 በአጠቃላይ እንግዲህ ቻፕተር 2 ከቬክተር ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ ባይ